This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to pass journal entry for interest on capital. So let's get started. চলো শুরু করা যাক. So let's journalize the following transactions. আমরা rough work করব initially, তারপর fair করব. So what is the first transaction? On 27th February, Rajesh started business with cash rupees 5 lakhs. So what are the two accounts? One is cash account. Another is capital account. So one is cash account and another is capital account. Cash falls under real account. Capital falls under personal account. Rajesh started business with cash. From the business point of view, cash is coming in. Always remember, from the business point of view, cash is coming in. According to real account, what comes in is debit. Capital account. Rajesh is the giver of capital or Rajesh is the giver of cash. Capital account falls under personal account. According to personal account, the giver of the benefit is credit. So, capital account should be credited. I repeat, আমি আরেকবার বলছি. রাজেশ একটা বিজনেস স্টার্ট করেছে with cash 5 lakhs. What are the two accounts? একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হবে আর একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হবে. আমরা সবসময় জানি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট. মেমোরাইজ ইট. অ্যান্ড ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট. From the business point of view, please to remember, আমরা সবসময় বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখব যে ক্যাশ ইজ কামিং ইন. রাজেশের কাছ থেকে ক্যাশ চলে যাচ্ছে, বাট বিজনেসে ক্যাশ আসছে. ফ্রম দ্য বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ, ক্যাশ ইজ কামিং ইন. সো অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট আমরা কি জানি? হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট. সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড. Capital account falls under personal account. Rajesh is the giver of capital or cash. আমরা কি দেখছি? রাজেশ ক্যাপিটাল বিজনেসে দিচ্ছে, তাহলে capital account should be credited. Why? According to personal account, the giver of the benefit is credit. So capital account should be credited. Always remember, business and Rajesh should be treated separately. Here, separate business entity concept is applicable. We will always see from the business point of view. Okay? That is the reason cash is coming in. Okay? Clear? What is the second transaction? On 20th February, provide 12% interest on capital 5 lakhs. See, 12% interest on capital 5 lakhs. One will be interest on capital account. And another will be capital account. Interest on capital account falls under nominal account. Capital account, as we all know, always falls under personal account. So what are the two accounts? দুটো অ্যাকাউন্ট কি? একটা ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল আর একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট. আমরা জানি ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল অলওয়েজ ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট. ঠিক আছে? আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ফল করে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের জন্য. নাও হোয়াট ইজ ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল? Interest on capital is paid to the proprietor because he has invested capital in the business. And the business is using his money or his capital to sustain. Interest on capital ki? Interest on capital
প্রোপ্রাইটারকে দেওয়া হয়। কেন দেওয়া হয়? বিকজ ও একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করেছে বিজনেসে, ওর ক্যাপিটালের জন্য বিজনেসটা রান করছে বা সাস্টেন করছে। বিজনেসটা কেন চলছে? বিকজ অফ হিস ক্যাপিটাল। ও যেহেতু নিজের ক্যাপিটালটা বিজনেসে দিয়েছে, তাই জন্য বিজনেস প্রোপ্রাইটারকে একটা ইন্টারেস্ট অলওয়েজ দেয়। সেটা বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিজনেসের লস বা এক্সপেন্স, বাট প্রোপ্রাইটারে কি ওটা গেন বা ইনকাম। যখনই কোনো প্রোপ্রাইটার ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করে বিজনেসে, বিজনেস ওই ক্যাপিটালের জন্য বিজনেসটা সাস্টেন করছে বা চলছে, সেই জন্য বিজনেস কি করে, প্রোপ্রাইটারকে একটা সার্টেন রেট অফ ইন্টারেস্ট 12% এখানে দিচ্ছে প্রোপ্রাইটারকে। তো বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ, ফ্রম দ্য বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ, interest on capital is a loss, is an expense, but from the proprietor's viewpoint, it is a gain or income, right? So interest on capital falls under nominal account. From the business point of view, it is a loss or expense. So according to nominal account, all losses and expenses debit. So interest on capital account should be debited. Cannot debit? কারণ ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল বিজনেস দিচ্ছে কাকে? প্রোপ্রাইটারকে। তার মানে বিজনেসের জন্য একটা লস বা এক্সপেন্স। যেহেতু ও প্রোপ্রাইটারের ক্যাপিটাল ইউজ করছে, প্রোপ্রাইটার ইনভেস্ট করেছে ক্যাপিটাল, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল 5 lakhs, তাকে একটা ইন্টারেস্ট দিতে হবে। তো প্রোপ্রাইটারকে যখন ও একটা ইন্টারেস্ট দিচ্ছে 12% ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল, তার মানে বিজনেসের জন্য এটা কি? বিজনেসের জন্য ফ্রম দ্য বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ, দিস ইজ আ loss or an expense of the business. Understood? So we all know capital account falls under personal account, but here he is not the giver. Actually what happens? The capital is increased. The proprietor's capital is increased by the interest on capital. তাহলে ও কি পাচ্ছে? ও ইনিশিয়াল একটা ক্যাপিটাল দিয়েছিল, প্লাস ও ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটালও পাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন হিজ ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল প্লাস ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল দুটো পাচ্ছে, হিজ ক্যাপিটাল প্লাস হিজ ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল। সো হিজ ক্যাপিটাল ইজ ইনক্রিজড by the interest on capital. Okay, so capital account should be credited. It is a gain or income from the point of view of the proprietor. Okay, interest on capital is a gain or an income from the proprietor's point of view, but it is a loss or expense from the business point of view. Okay, clear? So the interest on capital has two effects ache. It is a business expense or a loss from the business point of view. So it will be recorded on the debit side of profit and loss appropriation account. Okay, so it will be recorded on the debit side of profit and loss appropriation account, and interest on capital will also be added to capital account in the balance sheet. Okay, that we'll see when we will be doing the chapter profit and loss appropriation account. Understood? Clear? So interest on capital account should be debited and capital account should be credited. Interest on capital is a loss or an expense from the business point of view. Interest on capital একটা লস বা এক্সপেন্ডিচার বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। আর ক্যাপিটাল, প্রোপ্রাইটারের ক্যাপিটাল ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, ও ইনিশিয়ালি যা ক্যাপিটাল দিয়েছে তার সাথে অ্যাড হচ্ছে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল। দ্যাট ইজ দ্য রিজন, সেই জন্য ওর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হচ্ছে। আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? সো লেট আস ডু দ্য journal. So what is the first transaction? Rajesh started business with cash 5 lakhs. On 27 February, cash account debit, capital account credit. Let's do it. On February 27, 2022, cash account debit to capital account being cash
being cash invested in the business by Rajesh. What is the amount? Let me see. See, 5 lakhs. Debit side 5 lakhs. We have to write it diagonally on the credit side 5 lakhs. Now what is the second transaction? The second transaction is, see, on 20th February provide 12% interest on capital 5 lakhs. So we have to charge 12% interest on 5 lakhs. Interest on capital account is debit, capital account is credit. Let's do it. So on February 28th, interest on capital account debit, interest on capital account debit, interest on capital account debit to capital account. What is the workings? Capital is 5 lakhs. Provide 12% interest. Provide 12% interest. See, provide 12% interest. So let me calculate 5 lakhs into 12 by 100. So this comes to 60,000. So let me write the narration. Being interest on capital provided to Rajesh at the rate of 12%. So what is the total? 5,60,000. See, your journal is ready. All right, understood? Clear? Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. Before I fade out, let me tell you, please keep loving your parents. Please appreciate your parents because they are the only people who never ever charge any interest for whatever they have invested in you. That's unconditional love. Bye-bye. Take care. Stay safe and stay blessed always.